Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I am Ririn Erlina. I am from class Biology Education B. Now, I will tell you about anatomy of monocot and dicot roots. The embryo develops into an adult plant with roots, stem and leaves due to activity of the apical meristem. A mature plant has three kinds of tissue system: the dermal, the fundamental, and the vascular system. The dermal system includes the epidermis, which is the primary outer protective covering of the plant body. The periderm is another protective tissue that supplants the epidermis in the roots and stem that undergoes secondary growth. The fundamental tissue system includes tissue that form ground substance of the plant with other permanent tissue around embedded. Parenchyma, collenchyma, and mesenchyma are the main growth tissue. The vascular system contains conducting tissue, the phloem and xylem. In the different parts of the plants, the various tissues are distributed in characteristic patterns. This is best done by studying their internal structure by cutting section. Primary structure of monocotyledonous root, maize root. The internal structure of the monocot roots show the following tissue system for the periphery of the center. They are epiblem of rhizodermis, cortex, and stele, and then rhizodermis of epiblema. It is the outermost layer of the root. It consists of a single row of the whorls, parenchymatous cell without intercellular space. Stomata and succutle are absent in the rhizodermis. Root hairs that are found in the rhizodermis are always unicellular. They absorb water and mineral salt from the soil. Root hairs are generally short-lived. The main function of rhizodermis is protection of inner tissue. And then cortex. The cortex is homogeneous. The cortex is made up of only one type of tissue called parenchyma. It consists of many layers of thin-walled parenchyma cells with lot of intercellular space. The function of cortical cells is storage. Cortical cells are generally oval around in shape. Chloroplasts are absent in the cortical cells, but they store starch. The cells are living and process leucoplasts, the innermost layers of the cortex in the endodermis. It composes single layer at bird shape. Roots, hair, rhizodermis, cortex, and the endodermis pit, and then root hair, rhizodermis, and cortex, pensage cells, Kasparin's strip. This form complete ring around the cell. There is bell-like structure made a separate pensage in the right and transfer the inner cells. And then steles. All the tissue inside endodermis comprise the stele. This includes pericycle, vascular system, and pit. Pericycle. Pericycle is the outermost layer in the cell and least inner to the endodermis. Vascular system, pit. Primary structure of dicotyledon root, bean root. The transverse section of the dicot root show the following plan of arrangement of tissue from the periphery to the center. Difference between monocot and dicot root. Monocot roots: 1. Xylem is polyarch. 2. Pit is usually right and the center. 3. Metacyclic cells are generally circular in cross-section. 4. Conjunctive tissue is sclerenchymatous in maize, and then there is not secondary growth. But dicot roots: 1. Xylem is usually tetrarch. Pit is usually absent. Metaxylem vessels are generally polygonal in cross-section. 4.
Conjunctive tissue is usually parenchyma. 5. Secondary growth is generally present. Terjemahannya, embrio berkembang menjadi tanaman dewasa dengan akar, batang, dan daun karena aktivitas meristem apikal. Tanaman dewasa memiliki 3 jenis sistem jaringan, dermal, fundamental, dan sistem vakular. Sistem dermal termasuk epidermis, yang merupakan penutup pelindung luar utama dari tubuh tumbuhan. Periderm adalah jaringan pelindung lain yang menggantikan epidermis di akar dan batang yang mengalami pertumbuhan sekunder. Sistem jaringan dasar mencakup jaringan yang membentuk substansi dasar tanaman, di mana jaringan permanen lainnya ditemukan tertanam. Parenkim, kolenkim, dan sklerenkim adalah jaringan dasar utama. Sistem vaskular berisi 2 jaringan konduktor, yaitu phloem dan xilem, di berbagai bagian tumbuhan. Kemudian, struktur internal akar monokotil menunjukkan sistem jaringan berikut dari pinggiran ke tengah. Mereka adalah epiblema atau rhizodermis, korteks, dan prasasti. Rhizodermis dan epiblema ini adalah lapisan terluar dari akar. Kemudian korteks homogen, yaitu korteks yang hanya terdiri dari satu jenis jaringan yang disebut dengan parenkim. Kemudian ada prasasti. Semua jaringan dalam endodermis terdiri dari prasasti, termasuk perisikal, sistem vaskular, dan intisari. Perisikal adalah lapisan terluar dari prasasti dan terletak di bagian dalam hingga endodermis. Kemudian sistem vaskular terlihat dalam susunan radial. Intisari bagian tengah ditempati oleh empulur yang besar. Lapisan akar terluar dikenal sebagai rhizodermis. Kemudian korteks hanya terdiri dari sel parenkim. Lapisan paling dalam dari korteks adalah endodermis. Nah, kemudian ada perbedaan antara monokotil dan akar dikotil. Yang pertama, xilem adalah polyarch atau sekunder. Sedangkan pada monokotil, pada tumbuhan dikotil, xilem biasanya tetrarch. Kemudian intisari pada monokotil besar di bagian tengah, sedangkan pada tumbuhan dikotil intisari biasanya tidak ada. Nah, kemudian pada dikotil, kapar metaxilem umumnya melingkar pada penampang, sedangkan pada monokotil yaitunya kapal metaxilem umumnya poligonal dan penampang. Perbedaan yang keempat, jaringan konjuktifnya bersifat skleremaktos pada jagung. Sedangkan dikotil yaitu jaringan konjuktifnya biasanya parenkim. Yang kelima, tidak ada pertumbuhan sekunder. Kemudian sedangkan pada tumbuhan yang dikotil merupakan pertumbuhan sekunder umumnya. Baik, mungkin itulah perbedaan antara pertumbuhan monokotil dan dikotil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.